operators and Yes. introduction of electrostatic introduction. Yes, ma'am. So we started with last class என்ன பார்த்தோம் கார்ல பார்த்தோம் டைவர்ஷன் பார்த்தோம் லாப்லாஸ் பார்த்தோம் and also we started with what is the electrostatic பார்த்தோம். So அப்படினா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட சுத்தியும் ஒரு சார்ஜஸ் சுத்தியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகும் there is a rest charge சுத்தியும் அந்த சார்ஜ் அந்த ஃபீல்ட் என்ன சொல்லலாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்ட் சொல்லலாம். So அத கால்குலேட் பண்றதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்றேன் one it is the Coulomb force law another one is the gas law சொல்லிருந்தேன் and also yes. So and we are going to concentrate on what is the Coulomb force law and we are going to solve the problem based on the Coulombic force law. Okay, last class la enna paathom appadina only the magnitude we calculate that. Okay, Coulombic force law it depends on what? There is nothing but very important it depends on the medium. appadina rendu charge particles ஒரு மீடியத்துக்குள்ள நான் place பண்ண appadina அதோட field எப்படி force எப்படி calculate பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சிட்டோம். Once எனக்கு force தெரிஞ்சிச்சுனா we can calculate field. How to calculate the field? What is the formula for that? F is equal to, so F by Q is equal to, that is nothing but electric field, we can say that. அப்ப நான் first நான் force calculate பண்ணனும் divided by charge போட்டா என்ன கிடைச்சிரும்? What is the field? Field கிடைச்சிரும். What we will get? Yes, nothing but field எனக்கு தெரியும். So நம்ம target என்னவா இருக்கும்? To we have to calculate the force. Once force தெரிஞ்சிச்சா we can calculate the field. Okay, so today we are going to calculate what is the direction of force. This is very important session. And also we are going to solve based on that what is the Coulombic force law. This is very important concept here. Okay, so shall we start today's session? Yes or no? Yes, So sir. what is the Coulomb force law? This is nothing but it is a Coulombic, what is the force law? Okay, so we are going to concentrate on direction and force magnitude. Both are really concentrate panni, we will discuss one by one. Okay, first I will start with what is the direction of that, what is the force. This is very important thing. So before that, now எடுத்துட்டேன் அப்படினா, so what is the direction? Understand this one, direction of force. This is very important concept. Direction of force. Before that, just நீங்களே சொல்லிருங்க. Okay, definitely I'll ask to everyone. Good So, evening, good evening, to you. sir. Yes, good evening. Good evening, sir. sir. 6, 7. Good evening, Only sir. 7? Yes, 8. Okay, thank you to everyone. Okay, we will start with the session. What is it? The direction of the force. This is very important thing. First, understand the concept clearly. Then we will start with the what is the problem start பண்ணிடலாம். Understand this one. So இப்போ எடுத்துட்டா அப்படினா, so we have to consider, see here is nothing but the force. நான் Q charge எடுத்துட்டேன். This is very important. Capital Q charge. Understand clearly. So in the capital Q charge, என்ன ஆகுது அப்படினா it produce the force. அதாவது இது produce பண்ணுது, field produce பண்ணுது. அந்த field நான் calculate பண்றேன். Understand this one. அந்த field நான் calculate பண்றேன். So that I am going to place small positive charge here. This is very important thing. அப்படினா so இந்த capital field produce பண்ற force நான் calculate பண்றேன். Understand this one. Capital field produce பண்ற force calculate பண்றனால இந்த particle அந்த charge particle நான் என்ன எடுத்துட்டேன் rest எடுத்துட்டேன். Okay, now இந்த charge உள்ள கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்? It will experience. எஸ்ஸானோ அப்படினா so இந்த charge exert பண்ணும் force இந்த charge என்ன ஆகும்? Experience பண்ணும். எஸ்ஸானோ you are getting my point? Everyone? Yes, sir. Understood, right? அப்படினா Yes, இந்த sir. experience ஆகற charge ஓட direction எடுக்கணும். Understand this one. How it is that? See இப்ப பாருங்க இந்த positive charge நான் rest வச்சிட்டேன். I am not standing because இந்த force calculate இந்த particle charge particle produce பண்ற force calculate பண்றேன். அப்படினா பாத்துங்க. The force, that is very important thing. The force exerted or else we can say it is nothing but this is very important. The force experienced, this is very important thing. Force experienced charge Q, charge small q, okay, due to what? Due to capital Q. Is it clear? Is it clear? அப்படினா இந்த Yes, charge sir. என்ன அப்படினா இந்த charge exert பண்ணுது, இந்த charge experience ஆகுது. அதனால என்ன பண்ணா இத ரெஸ்ட்ல வச்சிட்டு இத மூவ் பண்றேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இத நான் மூவ் பண்றேன். இப்படி மூவ் பண்ண எந்த டைரக்ஷன்ல ரிப்பல் அட்ராக்ட் ஆர் ரிப்பல் force because both are positive charge என்ன ஆகும் இந்த charge repulsive force. This is nothing but x direction is nothing but minus x direction. இப்போ இந்த charge எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்? நான் இப்படி மூவ் பண்ணிட்டேன் என்னால மூவ் ஆகுது. இப்போ இந்த charge எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்? Due to the repulsive force. Minus x. Positive Minus x direction or x. negative x direction? Minus See, I am moving the path. See, நான் உங்களை பாத்துக்கேன். நான் மூவ் பண்றேன். Understand this. I am moving the charge. நான் இப்ப மூவ் பண்றேன். இப்படி மூவ் பண்ணி இங்க வச்சிட்டேன். Once நான் விட்டேன் அப்படினா இந்த charge எந்த டைரக்ஷன்ல force experience ஆகும்? Positive. Because this is positive, this is positive direction. என்ன ஆகும் அப்படினா so நான் இப்படி மூவ் பண்ணா அப்படினா due to the repulsive force இது இந்த டைரக்ஷன்ல போகும். Yes or no? There is nothing but force Yes. direction. Is it clear? Yes or no? You are getting my point? அப்படினா என்ன சொல்லலாம்? So
So if I represent Q1, so if I represent Q1, இது Q2 எடுத்துட்டா அப்படின்னா understand this one. The force experienced Q2, this is very important. Force experienced Q2 due to Q1. Is it clear? Everyone understood, right? அப்படின்னா நான் எந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா the experience ஆகிற சார்ஜோட டைரக்ஷன் எடுத்துக்கணும். Experienced charge direction is a force direction. This is a force direction. Is it clear? Yes or no? Everyone? புரிஞ்சுங்களா? Is it clear? This is very important thing. இப்ப பாருங்க, understand this one. So இப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எடுத்துட்டேன் Q1, understand this one. இதுவும் Q1 எடுத்துட்டேன். Okay, so இது Q2 எடுத்துட்டேன். இப்ப பாருங்க, first idea என்ன சொல்லிட்டேன்? The force experienced 1 due to 2. சரி, force experienced 2 due to 1 எடுத்துட்டேன். இப்ப பாருங்க, இப்போ இந்த சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்றேன். அப்படின்னா இதை என்ன பண்ணணும்? இதை நான் ரெஸ்ட்ல வச்சுக்கணும். அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? இது கிளியர்? எந்த சார்ஜ் எக்ஸாக்ட் பண்ணதோ அதை ரெஸ்ட்ல வச்சுட்டு மற்ற சார்ஜ் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணணும். இது கிளியர்? இப்ப பாருங்க, இப்போ இந்த சார்ஜ் நான் மூவ் பண்றேன். டியூ டு ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும்? ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கனால minus x. yes, minus x direction because it is a repulsive force. That what is that force? Experienced 1 by due to 1 due to 2. Is it clear, everyone? Understood, right? But what is that this one, this two equals? So 1 to 1, force experienced 2 due to 1 is equal to the force experienced 1 due to 2. What is that? Both are in opposite direction. Equal and opposite direction. If the force there is nothing but, is the force, it is nothing but reaction. Action and reaction. Is it clear? The Newton's law of motion. Is it clear, everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, understand this one. Is it clear? So here is my positive charge Q1. This is nothing but negative charge. Positive charge and negative charge. Now understand this one. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, so இந்த ஃபோர்ஸோட இந்த சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்றேன். அப்படின்னா அந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணணும்? ரெஸ்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, மற்ற சார்ஜை மூவ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்க, so இப்போ நான் மூவ் பண்றேன். Understand this one. I am moving in this direction. என்ன ஆகும்? Due to that positive and negative, எந்த direction மூவ் ஆகும்? Attractive. What is the direction of force? Minus x. What is that? Yes, no need to put a minus x direction because it attractive force I mentioned பண்ணிட்டோம். It is an attractive force. That is a minus னு வந்துருச்சு. No need to worry about it, minus x. Okay, only you have to represent force direction. That's it. அப்படின்னா the force experienced due to 1 in this direction இருக்கு. Yes or no? இதுவே இது positive Q1, இது நெகட்டிவ் Q2. பாருங்க, இந்த சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்றேன். அதுக்காக நான் எதை மூவ் பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் Q1 மூவ் பண்ணணும். என்ன ஆகும்? இது என்ன ஆகும்? Attractive. What is the direction? Yes, in the charge in the direction, the force experienced the 1 due to 2. Is it clear? So here this also both are in same equal and opposite direction. Force experienced 2 due to 1. The force experienced 1 due to 2. Both are in opposite direction. Is it clear? அப்படின்னா நான் என்ன எடுக்கும்? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார்ஜோட டைரக்ஷன் எடுக்கணும். This is very important point. Is it clear, everyone? And also நான் இங்க ரெண்டு சார்ஜஸ் சூஸ் பண்ணிட்டேன். Understood, right, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. இப்ப பாருங்க, ரெண்டே ஒரு சார்ஜ் மட்டும் சூஸ் பண்ணேன். If it is n number of charges, then how to calculate the force value? This is very important thing. அதுக்கு நான் யூஸ் பண்றதா என்னது? Superposition principle. This is very important thing. Superposition principle. This is very important principle. எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா superposition principle. I'm considering this, the charge value, that is the Q, another charge is Q2, another charge is Q3, another charge is Q4. அப்படின்னா இந்த Q charge மேல மற்ற charge produce பண்ற force calculate பண்றோம். Is it clear? அப்படின்னா what is that? The force experienced by, the force experienced, what is experienced? The charge Q due to what? Due to Q1, sorry, Q2, Q3 and Q4. Is it clear? So எப்படி calculate பண்ணலாம்? So we have to add the summing over also. So அதுக்கு நான் யூஸ் பண்றது superposition principle. What is the net force on the charge Q? எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படின்னா, that is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. So this is nothing but this distance R1, this distance R2, this distance R3 எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, now let's tell me that. So Q into Q square divided by R1 square plus 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q3 divided by R2 square plus 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q4 divided by R square, R3 square. Is it clear? So we can write in the summing over, எப்படி அதெல்லாம் summing overல
So there is nothing but summing over. See, I'm taking constant is out. K. Q is constant. There is summing over. I vary from 1 to n. Then Qi divided by Ri. Is it clear? Square. That is nothing but what is the superposition principle. Yes or no? அப்படினா இந்த சார்ஜ் மேல ப்ரொடியூஸ் பண்ற 1 by 1 ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணி நான் சம் பண்ணா ஆன்சர் வந்துரும். Is it clear everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes or no? Yes, this is very important. இங்க பாருங்க இந்த 2 charge distribution. இது என்னது? What is that? N charge distribution. Okay, அப்படினா Coulomb's law we can apply any charge distribution. This is very important. Any charge distributions apply பண்ணலாம். It is not a condition for symmetric. We can apply any charge distribution. This is very important thing. It may be in a symmetry, it may be in a different symmetry. So any charge distribution apply பண்ணலாம். This is very important thing. Any charge distribution. This is very important thing. Is it clear, everyone? Yes or no? Yes, sir. So புரிஞ்சுங்களா எல்லாரும்? Okay, so one more thing is that, see, understand this one. இப்ப பாருங்க, this is very important thing. Is it clear? Can I rub this one? இதுக்கப்புறம்? Wait, sir. 1 Yes. minute, sir. Yes. Yes. ஒரு நிமிஷம் எழுதல Sir, 1 Yes. minute, sir. Rub பண்ணாதீங்க, sir. Yes, ma'am. Yes. Okay, this side, ma'am. Yes. Just everyone take the notes, okay? Because these are the points. எப்ப வேணா நான் அதை delete பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Okay, so take the notes. நீங்க அதுலயே இருக்கும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. Okay. Once it depends on my mindset, நீங்க notes எடுக்கல அப்படி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா I will delete directly. I will do this kind of things. அது நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு delete பண்ணுவேன். Okay, understood, right? Is it clear? Yes or no? sir Yes, sir. Yes. Okay, so now see here, very important concept. So இத பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி we have to know the shortcuts. So we will solve one by one problem. I'll give the first one and show the shortcut. இப்ப பாருங்க, so this is nothing but a vector. So இது a vector. Both are same vector, a vector and a vector. Now I'm going to calculate resultant vector. What is the angle between these two things? Angle சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 90 What is degree. angle between? It's nothing but 90 degree. அப்படினா resultant vector எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு direction இருக்கும். That is the resultant vector. R னு represent பண்ணலாம். So if a resultant vector எப்படி எழுதலாம் அப்படினா understand this one. There is nothing but r square is equal to a square plus a square plus 2a square, because 2a square, what is the cos, what is value? That is 90. So cos theta here. That's very important thing. அப்படினா, so what is the cos theta in this value? Cos theta ஓட value என்ன சொல்லுங்க? 90, so that in the value 0 ஆயிடும். So resultant vector எப்படி எழுதலாம்? root under a square plus a square என்ன கிடைச்சிரும்? root 2 a ன்னு எழுதலாம். Is it clear? That's very important. அப்படினா ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 90 டிகிரியா இருந்தா resultant vector ஓட value என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? What is value? What is value? Yes, root 2a. This is very important shortcut. Shortcut க்கு நான் யூஸ் பண்ண போறது. Understand this one. அப்படினா ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 90 டிகிரியா இருந்தா what is value? Root root 2a. 2a resultant vector. இதே மாதிரி ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 60 டிகிரியா இருந்துச்சுனா பாருங்க. This is nothing but a. Okay, because if it is a theta is equal ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 60 டிகிரியா இருக்கு. Understand this one. ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 60 டிகிரியா இருந்தா cos 60 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Then r square plus a square plus a square plus 2a square. What is the cos 60? 1 by 1/2 That is nothing but 1 by 2. So 2 cancel. Then what you will get? So a square plus a square plus a square. What is it? 3a square. Then r oda value என்னது? root 3a. Is it clear? Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is very important thing. இப்ப சொல்லுங்க பார்க்கலாம், ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 90 டிகிரியா இருந்தா what is the resultant value? Root 2a. ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில இருக்க angle 60 டிகிரியா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? 60 degree Root 3a. root 3a. That is a shortcut problem. So எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம்னு பாருங்க. So what I'm going to do, okay, problem we are going to discuss one by one. இது புரிஞ்சுங்களா எல்லாருக்கும்? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? This is very important thing. Okay, we will solve the based on this problem. Now I'll give the shortcuts. எல்லாமே உங்களுக்கு I'll give the shortcuts one by one. See here, what is the idea? இப்ப பாருங்க, நாலு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். Understand this one. So charge is nothing but q, நாலு சார்ஜ் is distributed in the square form. இந்த ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். The side is nothing but a ன்னு எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, side is nothing but a. The charge distribution என்ன எடுத்துட்டேன்? q1, q2, then q3,
then it's nothing but Q4. Understand this one. Charge Q1, Q2, Q3, Q4 are distributed in a square form. Okay, the side is nothing but A. The question is that force experienced, very important, force experienced any one of the charge, force experienced any one of the charge, any one of the charge due to all others, due to all charges. Is it clear? Question நான் calculate பண்ணனும். What is that? நீங்க எந்த charge வேணா எடுத்துக்கலாம். Okay. So question என்ன? Force experienced by any one of the charge due to all others. Is it clear? Everyone understood, right? But if the condition என்ன கொடுத்துட்டாங்க, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4. எல்லாமே என்ன சொல்லும் same charge. Finally we will substitute here. Okay. So now I am going to calculate that. If question புரியுது இல்லைங்களா எல்லாருக்கும்? What is that? Force experienced by any one charge. நீங்க ஏதாவது ஒரு charge எடுத்துட்டு அந்த charge மேல மத்த charge produce பண்ற force calculate பண்ணலாம். Is it clear? That is the question. Yes, sir. Yes. You can take any charge. Okay. So tell me that what kind of charge? எந்த charge நாம் choose பண்ணலாம்? Anyone? எந்த charge choose பண்ணலாம்? Okay, I take is a Q2. So இந்த charge என்ன எடுத்துட்டா இந்த charge மேல மத்த Q1, Q4, Q3 produce பண்ற force calculate பண்ணனும். So that understand this one எப்படி calculate பண்ற பாருங்க. So I am taking this one, it is a Q4, this is nothing but Q3, the distance A, then what is distance? This is nothing but it is a Q1, that's nothing but Q2. Okay, இப்ப பாருங்க, understand this A is distance is A. Now, so இந்த charge என்ன பண்ணனும்? So மத்த charge because இது exert பண்ணுது. இந்த Q1, Q4, Q3 எல்லாமே exert பண்ணுது. எந்த charge experience ஆகுது? Which charge is experiencing? Q2. Because you told that is a Q2 மேல experience ஆகுது calculate. இங்க any one of the charge is Q2, மத்த charge produce பண்ற force calculate பண்ணனும். அப்படினா Q1, Q4, Q3 எல்லாம் ரெஸ்ட்ல வச்சிட்டா Q2 என்ன பண்ணனும்? மூவ் பண்ணனும். Yes sir? Is it clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes. இங்க பாருங்க எப்படி மூவ் பண்றோம் பாருங்க. So இப்ப பாருங்க இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்றா? மேல மூவ் பண்றா. என்ன ஆகும்? மேல மூவ் பண்றா. Repel in what direction? Downward direction. What is the force? Downward. This is my force. Is it clear? Yes sir, no? So என்ன force represent? 3 னு represent பண்ண. F3 னு represent பண்ண. Due to charge F3 னு represent பண்ணிட்ட. Now இப்ப பாருங்க இப்படி மூவ் பண்றா. இந்த சார்ஜ் எப்படி ஆகும்? என்ன ஆகும்? Rightwards. Rightward. It is another F1. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Is it clear? அப்படினா இங்க பாருங்க Yes, sir. இது F1 இது F3 இது ரெண்டு கிட்ட இருக்க angle. So if you because see force ங்கிறது என்ன அப்படினா because both are same. So both are same. Okay. Root So 2A. this one F, this one F. What is the value? It is root 2F. Is it clear? Yes. Yes or no? Root 2F. Now what is the force here? Root 2 1 by 4 pi epsilon naught Q, what is the Q square divided by, because both the charges are same, Q square divided by, what is the distance? A square. Is it clear? A square. Yes or no? Yes. So இப்ப ரெண்டு charge நால calculate பண்றேன். இப்ப third charge calculate பண்றேன் because net force எப்படி எழுதலாம்? The net force is nothing but இந்த charge root 2F plus இந்த charge நால. இப்ப பாருங்க. இந்த directionல move பண்றேன். எப்படி இருக்கும்? Repulsive force in the direction move, in the direction move. Is it clear? That is the part of the force, that is the F force. Is it clear? Yes, sir. Yes or no? Yes, In sir. the end force nala, what is the root to F? In the force, F force, சொல்லுங்க பார்க்கலாம், F4 is equal to plus F4. Is it clear? There is a net force on the system. அப்படினா root 2, what is the force ங்கிறது? F ங்கிறது K Q square divided by A square plus F4 ங்கிறது எப்படி calculate பண்ணலாம்? Same K Q square divided by, because charges are same, that's why Q square divided by, what is the distance? In the distance Root 2A. apina idi A, that is nothing but root 2A. What is this one? Is root 2A, but if we square the value, what will get? Root 2A plus square. Is it clear? Eppadi root 2A? Because it is a Pythagoras theorem. A square plus A square 2A square, that is equal to X square. Eppadi calculate பண்றோம்? இங்க பாருங்க, Pythagoras theorem, it is a right angle triangle. இது A square plus இது A square, this is nothing but hypotenuse square. Then what you will get? 2A square is equal to X square. X is equal to root 2A. Is it clear? In the value is root 2A. Now what you will get? So if a constant எல்லாம் வெளிய எடுக்கறேன், என்ன கிடைச்சிரும் பாருங்க? K Q square divided by A square. பாருங்க root 2 plus what is value? Because root 2 square பண்ணா
2 A square. That is 1 by 2. Yes or no? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Then now it's nothing but what is the force experienced by this charge. Is it clear? எல்லாத்துக்கும் புரியுதுங்களா? What is the Yes, value sir. force experienced by the force? K q square divided by a square root 2 plus 1 by 2. Is it clear? Everyone? Sir. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Is it clear? எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? சார் இன்னும் Yes, ஒரு sir. டைம் சொல்றீங்களா சார்? எந்த ப்ராப்ளம்? அதேதான் சார், எந்த அந்த இடத்துல Q2 புரியுது? மட்டும் டைரக்ஷன்ஸ் மட்டும் சொல்லணும் சார். F1 F2 டைரக்ஷன் மூவ் பண்றோம்ல சார். Okay, write down this man. So next problem பார்க்கலாம். Same problem. ஓகே ஓகே சார். Yes. Once if it is over, just tell me that. Then we'll move. Just இங்க பாருங்க, because Q2 experience ஆகுது, மத்த சார்ஜை ரெஸ்ட்ல பண்ணிட்டேன். Same idea, what I discussed that. அப்ப நான் Q2 மூவ் பண்றேன். இது மேல மூவ் பண்ணா என்ன ஆகும்? கீழே தள்ளும், because it is a repulsive force. நால there is a force due to third charge, that's why F3. Same charge Q2 இப்படி மூவ் பண்றேன். என்ன ஆகும்? ரிப்பல் பண்ணும். Force due to F1 Q1 நால it is F1. அப்ப நான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கிட்ட இருக்க ஆங்கிள் 90 டிகிரியா இருக்கனால, because I told force charges are same, force எல்லாம் சேமா இருக்கும். So that ஓகே சார், அதெல்லாம் ஓகே சார். ரெண்டு டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் மூவ் பண்றோமா சார்? மத்த மேல மத்த ரெண்டு டவுன்வர்ட்லயே பாருங்க, அப்போ ஒன்னு மேல மூவ் பண்ணு. No need, there is no charge downward right now. அந்த சார்ஜே இல்ல, இல்லைங்களா? Yes or no? ஓகே. Yes. Is it clear? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can I drop this one? Can we move next one? Next problem? Sir, last line மட்டும் எழுதுறேன் சார். Okay, note பண்ணு. So copy பண்ணாதீங்க, தயவு செய்து copy பண்ணாதீங்க, solve பண்ணுங்க தயவு செய்து. Copy பண்ணாதீங்க. Don't copy that problem. Okay, problem நீங்க solve பண்ணுங்க. Because நான் solve பண்ணும்போது நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, understand பண்ணுங்க, நீங்க ஒண்ணா solve பண்ணுங்க. Then you will understand the concept. Okay, தயவு செய்து understand, copy பண்ண வேணாம். So solve பண்ணுங்க. இந்த electromagnetic theory பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க solve பண்ணாதான் நீங்க problem உங்க solve பண்ண முடியும் final examல. இல்ல அப்படினா so it is not at all possible to solve the problem. உங்களால solve பண்ணவே முடியாது problem. Okay, so இங்க பாருங்க Q, this is my Q, this is my Q. Okay, so question என்ன அப்படினா நாலு charge distribute பண்ணிட்டா, if I place the fifth charge at center of the square நான் place பண்றேன். இந்த இடத்துல place பண்ண அப்படினா fourth experienced Q charge, central charge, fifth charge due to all other charge நான் calculate பண்ணோம். What is the question? The fourth experience fifth charge, so it is the fifth one charge, what is it? Due to all other charges. Is it clear? Everyone? This is my question, we have to calculate. Okay, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, it is a 0, sir. That is good, sir. Yes, what is right? We will discuss one by one. So இங்க பாருங்க, there is a 0, net force on which is fifth charge is equal to 0, we'll discuss what. இப்ப பாருங்க, இந்த சார்ஜை இப்படி மூவ் பண்றேன், என்ன ஆகும்? இப்படி மூவ் பண்ணா repulsive force எந்த டைரக்ஷன் இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷன், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். சரி, இந்த சார்ஜை இப்படி மூவ் பண்றேன், என்ன ஆகும்? repulsive force எந்த டைரக்ஷன் இருக்கு? இப்போ இந்த சார்ஜ் எப்படி மூவ் Opposite ஆகும்? direction. Opposite direction, downward direction. Now, same charge, இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்றேன், எப்படி மூவ் ஆகும்? In this direction. Same charge இப்படி மூவ் பண்ணா it will move in this direction. பாருங்க, equal and opposite force, because all the charges are equal and opposite force. The net force என்ன இருக்கும்? 0. Is it clear? That is equal to 0. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So equal charge distribute ஆயிருக்கிற இடத்துல, if we calculate electric field at center, the force is equal to 0 எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, so field என்ன இருக்கும்? Force is equal to 0, F is equal to, what is it? F by Q is equal to E. இப்போ force 0 வந்துச்சு அப்படின்னா, what is it? Electric field என்னவா இருக்கும்? 0, sir. That is also 0. Is it clear? This is very important. Can we move on to third one? Third problem? Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. இப்போ பாருங்க. So first case it is a symmetric charge. What is it? What is it? Square shape ல distribute பண்ணேன். Now it's the equilateral triangular distribute பண்றேன். Equilateral triangle. Positive charge. This is positive charge. This is my positive charge. அப்படினா see, understand this one, Q1, Q2, then Q3. So because Q1, Q2, Q3 are all charges same charges. Now, or else you can say it is nothing but all the charges equal.
Okay, so calculate the force experienced any one of the charges due to another. Same question. Force experience. Okay, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So it is 1.23. எந்த சார்ஜ் நாம எடுத்துக்கலாம்? எந்த சார்ஜ் எடுத்துக்கலாம்? 1 sir. Q1. Okay, 1 or 2? 3? Which one? 1. 1. Okay, I'll take 1. Okay, அப்படினா இந்த சார்ஜ் மேல மத்த ரெண்டு சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபீல்ட கால்குலேட் பண்ணனும். எஸ் ஆர் நோ? So அப்படினா எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுற சார்ஜ்? Q1. எது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுற Q1. Q1 experience ஆகும் மத்த சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல வச்சிருக்கேன். Understand this one. And also, what is the property of equilateral triangle? Equilateral triangle ஓட property? All the angles are equal. Same. All the angles are equal. What is the equal angle? Angle of 60 degree. It's nothing but 60 degree. This is very important. This is 60 degree. அப்படினா now I'm going to move. நீங்க பாருங்க இந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனனால மத்த சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல வச்சிட்டேன். பாருங்க இப்படி மூவ் பண்றேன். என்ன ஆகும்? Repulsive force எந்த டைரக்ஷன் மூவ் ஆகும்? Leftwards. Left direction is the F. Is it clear? Next. இப்போ இந்த சார்ஜ் ரெஸ்ட் வச்சு இப்படி மூவ் பண்றேன். எப்படி மூவ் ஆகும்? Downwards. Downward direction. Is it clear? Yes. So angle என்ன வருது? இது 60 இருந்துச்சுனா alternative angles are adjacent angles are equal. So இது 60 degree. இப்ப பாருங்க the angle between two forces is 60 degree. What is the resultant value? Root 3 Q. That is nothing but root 3 F. Is it yes? What problem? Yeah. Then the net force என்னவா இருக்கும்? That is nothing but root 3 F. Is it clear? அப்படினா force ஓட வேல்யூ பாருங்க root 3 that is K Q square divided by what is that? Here it is nothing but A square. Is it clear? That is the value. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is understanding. Everyone understood, right? This is very important problem here. Everyone? Is it clear? Now, so same charge. இப்ப பாருங்க. இது positive charge. இது positive charge. This is a positive charge. See, பாத்துங்க. Understand this one. இப்ப charge value change ஆச்சு அப்படினா force value change ஆகும். Understand this one. Should be clear in that. Okay. So இப்ப பாருங்க I took all the charges are equal. Okay, so that we are calculating the problem. So but if you see here இப்போ இங்க fourth charge வச்சா அப்படினா Q4. Now what is the force experienced by this charge? What is the force experienced by this charge? That is nothing but what is the force experienced by fourth charge is equal to 0. Electric field energy is equal to 0. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, this is an idea for this. Everyone understood, right? This is a problem. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, clear? Yes, this is the concept for this. Can we move next one? So, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? So, what is the concept எடுக்கணும் அப்படினா force direction எப்படி எடுக்கணும்? So, experience ஆகுற direction force charge நான் மூவ் பண்ணனும். மத்த charge exact பண்ற charge ரெஸ்ட்ல வச்சுக்கணும். Is it clear? That is the concept. And also the angle between 90 degree two vectors are 90 degree resultant value is equal to r square is equal to a square plus b square plus 2a b cos theta. If it is both are equal, then we can write that the corresponding value. Up in an angle between 90 degree and root 2 yes, angle between angle root vector is equal to 60 degree root 3 yes. Is it clear? Yes or no? Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, can we move Yes, next one? Next problem? Yes. Okay, so next problem, fourth problem. எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, this is the concept. So நமக்கு force தெரிஞ்சிருந்தா we can calculate the field. This is very important thing. So what is that question? Next question. There is a very important thing. So what is the concept? Okay, second concept. There is the first concept. Now it is the second concept. Understand this one. Second concept is equilibrium question. This is very important thing. What is that? Equilibrium. What does mean equilibrium? We will discuss one by one. Now, what is the equilibrium? See, understand this one. This is positive charge at the time. Understand this one. This is nothing but negative charge or else positive charge at the time. Yeah, I am taking both are positive. The separation between the charge is nothing but I am taking it as D. Now, understand this one. If I place exactly in this point, in the point, inner positive charge which na enna. Anyone tell me that? Exactly at center. Both charges are Q. This is Q. Up now, see. What is the force experienced by this charge? Zero. That is the force experience. Yes, that is nothing but what? Why it is a zero? Because பாருங்க இந்த positive charge எப்படி மூவ் பண்றேன் எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். Yes, that is the force here. Same இப்போ இப்படி மூவ் பண்ணா என்ன ஆகும் ஈக்குவல் இந்த டைரக்ஷன். அப்ப net force ங்க பாருங்க net force is equal to this is nothing but positive, this is nothing but negative. What you will get is equal to 0. 0. So இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம் that is nothing but equilibrium point. So இந்த distance என்ன சொல்லலாம் d by 2 ங்கிறது equilibrium point. Is it clear? Yes or no? Yes, sir.
Yes, sir, no? So the question is that, Apina, so there is nothing but equilibrium point. So now tell me what is the equilibrium for this charge distribution? Equilibrium point enna varukum? What is the equilibrium point? It is nothing but d divided by 2. That is the equilibrium point. If it is both charges are equal, the equilibrium point is nothing but d by 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. But if it is a charge distribution, this is very important. Understand this one. So this is nothing but it is not equal charge distribution Q1. This charge distribution is Q2. The separation is nothing but d. So இப்போ நான் equilibrium point calculate பண்ணோம் from x ங்கிற ஒரு distance calculate பண்ணோம். So how to calculate this is a concept. There is a concept. புரிஞ்சுங்களா? Yes or no? Yes or no? Is it clear? Yes, sir. So எப்படி calculate பண்ணலாம்? I will give the direct formula. Yes சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. Okay. So இங்க பாருங்க equilibrium point calculate பண்ணலாம். எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா I will give the direct shortcut. The x is equal to equilibrium point எந்த charge distribution கால நீங்க calculate பண்ணலாம். So what is the charge value? That is nothing but that is the d divided by this very important thing root under. Okay, so d divided by root under. So understand this one? Yes. So what is the value? That q2 divided by q1 plus 1. What is the formula? Any charge distribution? What is the equilibrium point? X is equal to what is formula? D divided by root under q2 divided by q1 plus 1. plus 1. That's very important. Yes, 1. So if this I am taking this nothing but it is a 9. This is nothing but it is a 16 coulomb. 9 coulomb, 16 coulomb. Can calculate and tell me that where it is exactly that equilibrium point? So come on. Or else you can say, yes. So how can we calculate this one? X is 3D equal by to 7, another. sir. What is that? 3D by 7. D divided by 7. 3D divided by 7. 3D is 7 by 7. So check பண்ணுங்க 3D divided by 7. Everyone. So or else we can write this formula. Okay, check பண்ணுங்க எல்லாரும் check பண்ணுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். X is equal to எப்படி எழுதலாம்? Root D so Q1 D divided by root under Q2 plus root under Q1. So இது இப்படி எழுதலாம். Okay, so Q1 is nothing but 9. D divided by what is the Q2 ங்கிறது 4 so 16 plus Q1 ங்கிறது 9. So what is the value? 3D divided by there is a 4 plus there is nothing but 3. What is the 3D divided by 7? It's good now. That's it. Understood, right, everyone? Is it clear? Yes, sir. Yes, this is the concept of it. Apina equilibrium point எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா the x is equal to what is the formula? X is equal to d divided by root under q2 divided by q1 plus 1. That is nothing but equilibrium point. Is it clear? Yes sir, no? So apina புரிஞ்சுங்களா எல்லாரும்? Apina இங்க என்ன charge இருக்கணும்? We have to place a third charge so that we can calculate equilibrium point. இப்ப question என்ன அப்படினா okay, equilibrium point. What is the third charge or value எப்படி calculate பண்ணலாம்? So that is the question. The charge value, third charge value எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அப்படினா இங்க பாருங்க, நான் distance எனக்கு don't know and also charge value இந்த ரெண்டு charge value எனக்கு தெரியும். But third charge எந்த value வச்சா அப்படினா net force on that charge என்ன ஆகும் equal ஆகும் பார்க்கலாம். That is very important. Q3 charge is placed in between, this very important, in between Q1 and Q2 so that net force on the Q charge Q3 so that net force on Q3 is equal to 0. This is very important thing. Then what is the condition for Q3? So we can calculate that. What is the value of Q3? நமக்கு calculate பண்ணணும். எப்படி calculate பண்ணலாம்? For that case, I will give a shortcut for that. So இதுக்கு note பண்ணுங்க. This very important thing. What is the Q3 is equal to? That is Q value is equal to. Very important thing. That is the third charge is equal to Q is equal to minus Q1 Q2 divided by root under Q1 plus root under Q2 the whole square. Note பண்ணுங்க. This very important thing. அப்படினா the Q charge Q3 charge is placed in between Q1 and Q2 so that net force experienced by third charge என்னவா இருக்கும் is equal to 0 வருங்க. அந்த third charge ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the formula? F. What is the charge? Minus Q1 Q2 divided by root under Q1 plus root under Q2 the whole square. The whole square. So for this charge division calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 960. So இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So as I am taking that, okay.
some value, small value எடுத்துட்டேன். Okay, this is nothing but it is a charge. What is it? This is a 4. This charge is nothing but what is it? 8. இப்ப கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is the charge? Third charge என்னவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. So the net force on the system is equal to 0. Okay, so I'll take this one is nothing but 60, or else I'll take it as 9. Okay, so that you solve the problem easily. illa apna, so we have to take the time. Namakku romba time solve pandra. Is it clear? 36 by 25, sir. 36 divided by 25. So what is value? So everyone understood, right? 36 because 4 into 9 divided by root 4 number 2 plus root 9 or 3 the whole square. So what is it? 32. Yes, 36 divided by 525 minus. Is it clear? So in the charge value and the net force on the system is equal to 0. Is it clear, everyone? Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Yes, this is concept over there. Everyone understood, right? This is how to calculate. Now tell me that what is that equilibrium point calculate பண்றதுக்கான shortcut என்ன formula? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். To calculate equilibrium point. Yes. X is equal to d divided by root under q1 q2 divided by X is equal to d divided by q2 q1. X is equal to d divided by root under q2 divided by q1 plus 1. So if it is third charge value, the q3 is equal to minus q1 q2 divided by root under q1 plus q2 root under the whole square. Is it clear, everyone? Yes sir, no? Yes, sir. Yes, this is very important thing. So now what is the concept? Third concept is second concept. Third concept, this very important thing concept. So charge eppadi transfer agum, this very important thing. Transfer of charge or else charge induction, this is very important. Induced charge. So calculate how to calculate induced charge. This is very important. This is polytechnic year will get a question. Induced charge eppadi calculate panna paarenga. Apina because net charge is enava irukum, it is always conserved. This is very important thing. Now charge order property தெரிஞ்சுச்சுனா we can solve this problem clearly. Okay, first we have to know the charge property. Okay, what are the property of charge? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the value of charge value சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the value of charge? 1.6 into 10 to the power of minus 90 coulomb. That's charge value. Second concept is nothing but the total charge of the system என்னவா இருக்கும் is always conserved இருக்கும். Or else we can say it is nothing but quantized. What is the quantized? Charge quantized சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Quantized. That is what is the total charge of the system is equal to the integral value of the plus or minus என்னவா இருக்கும் n into e. அப்ப number of positive charge that must be equal to number of negative charge. Then if you tell me that what is the isolated charge or charge என்னவா இருக்கும்? So the system is isolated. Net charge of the system என்னவா இருக்கும்? அப்படினா இங்க பாருங்க. System எடுத்துட்டேன் number of proton and number of neutrons or number of proton electron equal இருக்கு அப்படினா what is the net charge of the system? 0 is equal to 0. Net charge என்னவா இருக்கும்? Equal to 0 இருக்கும். So இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டையும் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சார்ஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். That is a concept. Very important thing. என்ன அப்படினா நான் ரப் பண்ணா இதுல இருக்க சார்ஜ் இதுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். Because according to conservation of charge என்ன ஆகும்? We cannot create the charge or destroy the charge, but we can transfer the charge from one system to another system. Yes or no? Yes or no? This is very important. அப்படினா இதுல இருக்க net charge on the system 0 எடுத்துட்டேன் அப்படினா இது கூட வேற எதுவுமே இன்டராக்ட் பண்ணல. What is the net force on the system? Net charge on the system 0. That is equal to 0. That is the concept. For isolated system, isolated அப்படினா இந்த charge particle ஓட வேற எந்த சார்ஜும் இன்டராக்ட் பண்ணல. That is very important. So isolated system, very important. Isolated system, what is the net charge? What is the net charge on the system? Is equal to 0. This is very important thing. Understood, right? This is very important thing. And also fourth property, this is very important thing. இப்ப நான் சார்ஜ் எடுத்துட்டேன் அப்படினா இங்க பாருங்க இது சார்ஜ் q, இது சார்ஜ் q அப்படினா சோ இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? சார்ஜ் will transfer. எப்படி transfer ஆகும்? ஈக்குவலா சார்ஜ் transfer ஆகும். அப்படினா இங்க பாருங்க இதுல சார்ஜ் q எடுத்துட்டேன். Understand this one. The charge transfer. இங்க பாருங்க சார்ஜ் எப்படி transfer ஆகும்னு பாருங்க. Charge transfer. This very important for transfer. This very important concept. Understand this one. So இப்ப பாருங்க இதுல சார்ஜ் q எடுத்துட்டேன். A இதுல இருக்க சார்ஜ் B ல இருக்க சார்ஜ் q எடுத்துட்டேன். இது ரெண்டையும் கான்டாக்ட் பண்ணும்போது next it contact என்ன ஆகும் அப்படினா இதுல இருக்க சார்ஜ் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். How it is that? See
ஓகே சோ எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அப்படினா இத ரெண்டு ஆட் பண்றேன் டிவைடட் பை 2 அப்படினா q plus q divided by 2 ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் எஸ் சார் அப்படினா என்ன கிடைக்கும் that is a 2q divided by 2 என்னவாகும் மறுபடியும் என்னவாகும் q டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் is it clear எஸ் சார் Yes, sir. இப்ப பாருங்க சோ இந்த சார்ஜ் a ங்கறத இந்த சார்ஜ்ல q இருக்கு b ங்கற சார்ஜ்ல there is no charge distribution சார்ஜே இல்ல சோ அப்படினா இது என்ன சொல்லலாம் வெச்சுதா it is nothing but chargeless அப்படினா இப்ப ரெண்டையும் கான்டாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு கான்டாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் Charge அப்படினா q plus 0 divided by 2 அப்படினா a by q என்ன சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் Q by 2. q by 2 b ல என்ன வருது that is also q by 2 is it clear Yes, sir. yes this is very important charge distribution yes or no இப்ப பாருங்க is it clear எப்பலாம் புரிஞ்சுங்களா Yes, sir. சரி சரி சொல்லுங்க புரிஞ்சுதுனா சொல்லுங்க this very important crucial point okay இப்ப பாருங்க okay so இப்ப பாருங்க so this is nothing but charge என்ன அப்படினா this is a system so இது a ங்கற ஒரு system okay இது b ங்கற இன்னொரு system okay so this a ங்கற charge q இதுல charge என்ன சொல்லிட்டா q ன்னு எடுத்துட்டேன் இப்போ c ங்கற இன்னொரு charge எடுத்துட்டேன் okay understand this one c ங்கற இன்னொரு charge distribution system இது chargeless எடுத்துட்டேன் chargeless what I am going to do first I am going what I am going c is contact with a first idea okay பாருங்க first concept என்ன c is contact with a then a is contact with what is that then again c எடுத்துட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் c is contact with b second concept question என்ன அப்படினா what is the force between c and a okay the force between c and a the distance between the two systems the distance between two systems what is the two systems what is the d ன்னு எடுத்துட்டேன் அப்படினா what is the force between c a the distance between two systems என்ன எடுத்துட்டேன் what is value is nothing but d எடுத்துட்டேன் அப்படினா என்ன force னு கால்குலேட் பண்ணனும் is it clear question x or no Yes, sir. எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாருங்க charge of a q charge of b q charge c ஓட charge என்ன இருக்கு சொல்லலாம் Chargeless. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் process the c is contact with a first process next c is contact with b next என்ன அப்படினா a க்கு c க்கு இடையில இருக்க contact after all this process இந்த ரெண்டு process முடிச்சதுக்கு அப்புறம் thirdல என்ன force கால்குலேட் பண்ணனும் is it clear that's the question everyone Yes, sir. புரிஞ்சுங்களா yes Yes, sir. everyone understood right is it clear Yes, sir. yes first பாருங்க first process நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் c யும் a யும் கான்டாக்ட் பண்றேன் once c யும் a யும் கான்டாக்ட் பண்ண அப்படினா that what is the distribution என்ன ஆகும் சொல்லுங்க Q by பாக்கலாம் 2, sir. A ல இருந்து Is C q க்கு. by 2 then q by 2 is it clear yes or no because charge distribution equal as Yes. next c எடுத்து போய் எது கூட கான்டாக்ட் பண்றேன் b கூட கான்டாக்ட் பண்றேன் அப்படினா பாருங்க b கூட கான்டாக்ட் பண்றேன் so second இது first one so இப்ப செகண்ட் ஆர்டர் பாருங்க c ஓட வேல்யூ என்னது q by 2 b ஓட வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் it is a q அப்படினா once கான்டாக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் Q, sir. Q. அப்படினா Q. q divided by 2 plus q divided by whole 2 yes or no whole divided by 2 அப்படினா சொன்னங்க பாருங்க ரெண்டுல இருக்க சார்ஜ் ஆட் பண்ணனும் divided by 2 இதோட சார்ஜ் q by 2 plus இதோட சார்ஜ் q divided by 2 என்ன ஆகும் பாருங்க 3q divided by 4 yes or no 3Q by 4, sir. Yes. அப்படினா இப்ப பாருங்க c ல என்ன இருக்கும் 3q divided by 4 இதுல என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க பாருங்க இதுலயும் b ல என்ன இருக்கும் 3q divided by 4. is it clear எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுங்களா yes yes or no everyone Yes, sir. யாராவது புரியாம இருந்தா கேளுங்க Yes, sir. புரியாம இருந்தா கேளுங்க you can ask anyone செந்தில் சார் சண்முகம் சார் Yes, sir. Please. Yes, sir. ஓகே பண்றக்க c க்கும் a க்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் இப்ப c ல இருக்குது what is c 3q divided by 4 இதில இருக்குது a ல இருக்குது q divided by 2 so what is the force the distance is d எடுத்துட்டா அப்படினா what is the force that k what is it q square divided by 3 divided by 8 yes or no because ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் இங்க பாருங்க சோ இங்க பாருங்க Yes, q by 2 into 3q divided by 4 the distance d square இப்ப பாருங்க என்ன கிடைக்கும் k 3q square divided by 8 divided by 8 is it clear
Is it clear? That is the force value. Yes or no? Is it clear? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Right? This is an idea for charge transfer idea. Is it clear? Everyone understood, right? This is an idea. Yes, sir. This is an idea for this. ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா இந்த சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்ல? சார் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் மட்டும் ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார். வேற என்ன ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்? இதுங்களா? எஸ் எஸ் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி நெட் சார்ஜ் ஆன் தி ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். இப்ப பாருங்க இந்த சார்ஜ்ல நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். தட் இஸ் நதிங் பட் குவான்டைஸ்ட். Understand this one. It is a quantized one. அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் இந்த சிஸ்டத்து மேல ஏதாவது ஒரு கான்டாக்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இங்க பாருங்க இது ஐசோலேட்டட். இப்ப பாருங்க இதை நான் எடுத்துட்டேன், வேற எந்த சார்ஜ் கூட கான்டாக்ட் பண்ணல அப்படின்னா இதுல இருக்க சார்ஜ் என்னவா இருக்கும்? 0 சார். 0. அப்படின்னா ஒன்ஸ் கான்டாக்ட் ஆகும்போது சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அப்படின்னா இந்த சார்ஜ் எந்த சார்ஜ் கூடயும் கான்டாக்ட் ஆகல அப்படின்னா இது ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தோட சார்ஜ் என்னவா இருக்கும்? 0. Is it clear? Yes or no? Because net charge is equal to இங்க எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா so it is not net charge. இங்க number of proton அதிகமா இருக்கு. Understood right? Condition. புரிஞ்சுங்களா? Yes sir. I took it as the number of proton is high. So due to charge, what is the induction use பண்ணி நான் calculate பண்ணேன். Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Everyone understood right? This properties. Is it clear? Yes. Yes. So this is an idea for this. ஓகேங்களா? So இப்ப வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் மூணு சார்ஜ் வச்சு நாம கால்குலேட் பண்ணா ஃபோர்ஸ். Now what I'm going to calculate here, if it is a C here, இப்ப நான் இந்த எடுத்துட்டேன்னு பாருங்க. அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் வச்சு இன்னொரு சார்ஜோட ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணிடலாம். பட் கொஸ்டின் இஸ் தட் இங்க பாருங்க இப்போ இது நான் சார்ஜ் ஆஃப் த ராட் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இந்த ராட்ல இந்த இடத்துல சார்ஜ் இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? Because it is a uniform charge distribution. Understand this one. இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துக்கும் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இஸ் இட் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நோ? Yes, sir. Yes, sir. எல்லா இடத்துக்கும் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்படின்னா இந்த இதுல எப்படி ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ண? அப்படின்னா இது ராட் எடுத்துட்டேன், ராட்ல எல்லா இடத்துக்கும் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். That is nothing but uniform charge distribution. இப்போ இன்னொரு சார்ஜ் இங்க வைக்கும்போது இந்த ராட்னால இந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஃபோர்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் தி क्वेश्चन. அப்படின்னா இப்ப வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? இது டிஸ்கிரீட் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனால என்ன ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தோம். Now continuous charge distributionனால என்ன ஃபோர்ஸ்னு பார்க்க போறோம். Is it clear everyone? Is it clear everyone? Yes, this is very important thing. So what is an idea? That is a continuous charge distributionனால என்ன ஃபோர்ஸ்னு கால்குலேட் பண்ண போறோம். That is very important. So what is the question is that continuous charge distribution, what is the force in this point? See, this is very important thing. What is the continuous charge distribution? So continuous charge distribution. What is the continuous charge distribution? We will discuss that. Because one dimensional, two dimensional, we are going to discuss one by one. See, this is very important. Idea is clear. Understand this one. If one dimensional charge distribution இருக்கும்போது எப்படி charge distribution ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். Continuous charge distribution. If it is see here, it is one dimensional. Two condition use பண்ண போறோம். One case என்ன அப்படின்னா uniform motion or uniform charge distribution, charge non-uniform charge. Is it clear? Two condition. Yes or no? அப்படின்னா uniform charge distribution எப்படி define பண்ணலாம் அப்படின்னா see here, the charge density எப்படி அப்படின்னா lambda is equal to charge density. This is very important thing. So what is the lambda is equal to charge density? Yes. So what is the charge density? இங்க பாருங்க எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா uniform charge distribution Q is equal to lambda L. Lambdaங்கிறது linear charge density. This is very important thing. Linear charge density. This is very important thing. Charge density. Okay, what is the formula? Q is equal to lambda L. So L lambda வேணும் அப்படின்னா Q divided by L. Is it clear? This is very important thing. இதுவே non-uniform motion எப்படி எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா non-uniform motion, there is nothing but it is a dq is equal to lambda is constant. What is it? It is a dl. புரியுதுங்களா? So if it is a uniform case என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Q is equal to lambda L. Non-uniform case
dq is equal to lambda dl. Is it clear? Because Yes, one dimensional is the rod. Rod is not useful. If a two dimensional எடுத்துட்டா அப்படினா, this is very important thing. Two dimensional case, uniform, non-uniform. எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்க. யூனிஃபார்ம் and non-uniform. So uniform எடுத்துட்டா அப்படினா, இங்க charge density எங்க இருக்கு? lambda எடுத்தோம். இங்க charge density என்னது? sigma. அப்படினா what is the charge density here? That is a surface charge density. Surface charge. Is it clear? Surface charge density. Is it clear everyone? Yes or no? அப்படினா எப்படி represent பண்ணலாம்? The Q is equal to lambda க்கு பதிலா என்னன்னு போடுறேன்? sigma. L க்கு பதிலா என்னது? surface சொல்லும்போது it is the area. Is it clear? area. Yes, sir. Yes, what is the Q is equal to sigma into E. Sigma A. இதுவே non-uniform சொல்லும்போது what is value? dq is equal to Q is equal to sigma into d. dA. Into d. Is it clear? For a non-uniform case. Is it clear? Okay. So what is that? Lambda. So for linear charge distribution, Q is equal to lambda L, dq is equal to lambda dl. Uniform சொல்லும்போது Q is equal to sigma A. Here dq is equal to sigma dA. Is it clear? Sigma dA. Yes, sir. Yes, இப்ப பாருங்க 3 dimensional சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படினா this way because uniform charge distribution. So this is very important thing. So uniform சொல்லும்போது என்ன கிடைக்கும்? Uniform. Okay, non-uniform case. Non-uniform. See this very இப்ப பாருங்க இங்க linear charge density lambda, surface charge density sigma. Next, what is the charge density? Rho. Volume charge. Volume charge density. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. No? Is it clear? So எப்படி define பண்ணலாம் அப்படினா the Q is equal to sigma, rho, Rho. Q is equal to rho, there is nothing but V. Is it clear? Yes, sir. No? Yes, sir. So what about this one? Non-uniform dq is equal to dq is equal to rho into dv. Rho dv. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. No? Is it clear, everyone? Yes, sir. Understood, right? Everyone understood, right? This is very important formula. So write down this all those things. This is very important concept. Q is equal to sigma A. Okay. So write down this all those things. Yes, sir. No? Yes, sir. This is very important concept. Write down this. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is concept of that. Okay. So இதுல ஒரு problem பார்க்கலாம். Then we will discuss the shortcut மட்டும் பார்க்கலாம். அதாவது direct formula பார்க்கலாம். Is it clear? Or else if you want to solve, I will solve. Or else I will give the direct formula. So which one you want? Solve பண்ணணுமா இல்ல direct solve பண்ணலாம்? Which one? Your preference. Direct. Problem solve பண்ணிட்டு direct உங்களுக்கு வேணும். Okay, that is fine for me also. Okay, so before that we will discuss that one dimensional, two dimensional, three dimensional. What is the formula? Uniform case அப்படி சொல்லும்போது Q lambda. So uniform case Q lambda L. So it is a non-uniform dq is equal to lambda dl. So uniform case for here surface charge density was a Q is equal to sigma A. There is non-uniform case nothing but dq is equal to sigma dA. The uniform case for three dimensional is nothing but Q is equal to rho v. There is nothing but dq is equal to rho dv. Is it clear? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டக்குனு. டக்குனு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Continuous charge distribution, one dimensional, uniform charge lambda, Q is equal to lambda L, non-uniform charge dq is equal to lambda dl, and two dimensional, uniform charge sigma, surface charge density, Q is equal to sigma A, non-uniform dq is equal to sigma dA, and three dimensional, uniform rho v, and non-uniform dq is rho dv. Yes, ma'am. That's it, ma'am. Sir, ara சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sir. Come on, sir. For uniform charge density, Q is equal to lambda L, where lambda is linear charge density. For non-uniform charge, dq equal to lambda dl. For two dimension, uniform charge Q is equal to sigma A, where sigma is equal to surface charge density. Non-uniform dq equal to sigma dA. For three dimension uniform, Q is equal to rho v. Rho is volume charge density. For non-uniform, dq equal to rho dv. Yes, sir. That's it. Understood, right?
So இப்ப பாருங்க, so we will discuss that previous year question. Okay, ஒரு problem discuss பண்ணலாம், then we will discuss one by one. இப்ப என்ன அப்படின்னா question அப்படின்னா, I'm considering a rod of length L, rod of length L, rod of length L. The charge density என்ன சொல்றாங்க? Charge density என்ன சொன்னாங்க? So they represent it's nothing but lambda. Okay, so we have to calculate the force, calculate பண்ணனும், or electric field calculate பண்ணனும். Where so find force or find electric field கேட்டிருக்காங்க. Or else see electric field அப்படினா force divided by charge. You can calculate easily. But I will give the shortcut to understand the concept clearly. அப்படினா rod எடுத்துட்டேன். So this is very important thing. This is my rod. Length is nothing but what is it? It is L. This is a previous year question. Understand this one. The length of the rod is L. The charge density is lambda. Now I am going to calculate, understand this one, from that r ங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல, understand, from r ங்கிற distance, because it is equally symmetric. அப்படினா இது என்னவா இருக்கும்? இது L/2. இது என்னவா இருக்கும்? It is also L/2. Is it clear? Equally symmetryல எங்க அப்படினா r ங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இங்க என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ணனும். This very important thing. Understand this one. So அதனால என்ன அப்படினா, because ரெண்டு காம்போனன்ட் எடுத்துட்டேன். So ரெண்டு காம்போனன்ட், so that இதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? இந்த ஒரு காம்போனன்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்படினா இங்க ஒரு சார்ஜ், இங்க ஒரு சார்ஜ். அப்படினா இங்க பாருங்க, இந்த சார்ஜ் இப்படி மூவ் பண்ணா என்ன ஆகும்? It will in the direction move ஆகும். Yes or no? Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes, அதே மாதிரி இங்க ஒரு சார்ஜ் எடுத்துட்டேன். இந்த சார்ஜ் இப்படி மூவ் பண்ணா எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. So this one I am taking this one I am taking this is theta 1, this is nothing but theta 2. இதுல ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும். See இத ரிசால்வ் பண்ண அப்படினா எனக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் கிடைக்கும். What are the components other than E is nothing but along the x direction. This is very important thing. Ex is nothing but along the x direction. This is very important thing. Ex ங்கிறது along the rod. This is very important. இங்க பாருங்க, or else இது along the rod சொல்லும்போது that is nothing but Ey எடுத்துட்டேன் along the rod. Okay, along the rod. So formula என்ன அப்படினா k lambda divided by r. Understand this one. K lambda divided by r cos theta 1 minus cos theta 2. What is that formula? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Along the rod, dy is equal to along the rod. இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்படினா இங்க பாருங்க, this is nothing but x direction, this is my y direction. So that along the rod na in the direction. So what is the value? Along the rod, dy is equal to what is the value? K lambda divided by r cos theta 1 divided by cos theta 2. Yes sir. Perpendicular to the rod. அப்படினா இந்த distance, அதாவது x direction, perpendicular to the rod. This what is the formula? K lambda by r cos sin theta 1 plus sin theta 2. What is the formula? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். K lambda by r along the rod formula சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Because the rod of length L எங்க கால்குலேட் பண்ணா perpendicularல கால்குலேட் பண்றேன். ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும், Ex component, Ey component. Along the rod and perpendicular to the rod. Along the rod அப்படினா K lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2. Perpendicular to the rod, cos K lambda by r cos theta 1 plus sin theta 2. டக்குனு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the formula? டக்குனு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Along the rod, k lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2, and perpendicular rod, k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. Sin theta 2. Is it clear everyone? எல்லாத்துக்கும் புரியுதுங்களா? அப்படினா இந்த மாதிரி டயகிராம் கொடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த rங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படினா we have to use this formula. This very important. இப்போ क्वेश्चन TRB பாலிடெக்னிக்ல 2017ல கொடுத்த क्वेश्चन என்ன அப்படினா, see 2017 இப்போ பாருங்க, இந்த θ இது 60 டிகிரி எடுத்துட்டேன், இந்த θ 30 டிகிரி எடுத்துட்டேன். Theta 60 degree and 30 degree. Is it clear? 60 degree is 30 degree எடுத்துட்டேன். Theta 1 is equal to what is value? Theta 1 is equal to 60, what is it? 30 degree. Theta 2 is equal to 60 degree. The question is that we have to calculate what is the direction of vectors. Calculate and tell me that. அப்படினா Ey என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. K lambda by r. What is it? Cos theta 1 minus cos theta 2. Cos distance r கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, it is r, same, that is r. Keep it as r. But only that கொடுத்திருந்தாங்க theta 60 degree, theta 1 60 30 degree, theta 2 60 degree. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். cos theta 1 30 degree னா என்ன ஃபார்முலா? 30 degree னா √3 divided by 2 minus cos theta 2. Theta 2 60 degree, 60 degree na 1/2. Is it clear? There is a perpendicular along the rod. What about perpendicular to the rod? Ex is equal to k lambda by r
sin theta 1 plus sin 30 1 by 2 plus sin 63 root 3 by 2. Is it clear? This is an option there. Is it clear? Yes, Is sir. it clear? Yes, this is very important. So this is the condition for TRB like get a question. 2027 la get a question. So not 27, it is 17 like get a question. If for you, this is Cartesian. Second question, calculate and tell me that if the theta 1 and theta 2 is equal to 90 degree. Theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree. What is that electric field at this point R? Calculate பண்ணுங்க பாக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா question இந்த question? Is it clear? அப்படினா நமக்கு இந்த ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா we can solve this problem. அப்படினா எங்க கேட்டிருக்கணும் charge distribution is perpendicular to rod ல கேட்டிருக்கணும். அப்படினா இது ராடுக்கு perpendicular ல கேட்டிருக்கணும். Is it clear? Sir, அப்ப EY 0 ஆயிரும். Yes, that's it. Because cos theta 90 is 90. What is the EY value? Is equal to 0. What is that E2 value? 2k lambda by r. 2k lambda divided by r. That is 2k 2 lambda divided by lambda r. divided by r. This is the case. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. And also same value, if theta 2, say third one, if theta 1 0 degree, okay, 0 degree, theta 2 is equal to 90 degree. Every calculate பண்ணலாம். So we can solve one நமக்கு relation தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா we can solve all those things. Is it clear? Yes or no? That's what is the value? K lambda by r தான் எனக்கு கிடைக்கும். Is it clear? Yes or no? Yes, sir. EY k lambda by r. Sir, சொல்லுங்க sir. The third condition, sir. Yes sir. So EY என்ன இருக்கும்? K lambda by r. K lambda by r. Ex equal to K lambda by r. Is it clear? Everyone understood, right? Is it clear? This is an out of concept of this. Everyone understood, right? எல்லாத்துக்கும் புரியுது இல்லைங்களா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, This sir. is an idea for that. Yes. So இது என்ன formula? What is the general formula சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is it? The rod க்கு perpendicular r ங்கற ஒரு distance கால்குலேட் பண்ணா ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும். What are the components? What are the components? EY k lambda by r cos theta 1 Yes. minus cos theta 2 Ex Yes, sir. k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. Yes, sir. So that is an idea for that. Okay. So next formula is that ரெண்டே formula இருக்கு. Then we will end up this class here. Okay. So can I drop this one? இத drop பண்ணிட்டீங்களா? Yes, sir. Yes, this I'll drop this one. Okay. So notes la it will many problems I'll give you that. Okay, நிறைய problem கொடுக்கிறேன். I'll give the shortcuts also in my notes. Okay, once அதை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா you can understand the concept. இன்னும் problem நிறைய ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, so in my notes, in our what is it, quack physics notes. Okay, so this is the concept of. Now, இப்ப பாருங்க. So second case என்ன அப்படினா, if I consider circular ring எடுத்துட்டேன். Okay, the ring of radius r எடுத்துட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Ring of radius r, I am going to calculate electric field எங்க calculate பண்றேன் அப்படினா இந்த பாயிண்ட்ல calculate பண்றேன். Understand this point. Calculating electric field, the distance is r எடுத்துட்டேன். So this distance is certain எடுத்துட்டேன் பாருங்க. Okay, இது ring, the charge எங்க இருக்கும்? On the surface ல மட்டும் charge distribute ஆயிருக்கும். Yes or no? What is the charge distribution inside the ring? என்ன இருக்கும்? Is there any charge distribution? Ring இருக்குமா? 0. No, Yes, there is a 0. That's very important. It's nothing but what is value? There is 0. Okay. Now, nothing over distance la na enna calculate panna electric field calculate pannom. What is the formula that? See, E is equal to kz cube divided by z square plus r square whole power 3 by 2. So, what is the formula? Ring edutha. I am considering the charge distribution. Okay. Ring of uniform charge q. Okay, so electric field at a distance r ங்கிறது calculate பண்ணலாம். What is the value? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ring of uniform charge q சொல்லிட்டாங்க. On the surface ல மட்டும் இருக்கும். Understand sir? Only on the surface ல மட்டும் இருக்கும். Understand this one. The charge is only on the surface. Very important. Not inside. So inside la there is no charge இருக்காது. There is no charge. அப்ப electric field சட்டங்கரோட point where is value? K z q divided by
Z square plus R square whole power 3/2. 3/2. Is it clear? இப்ப பாருங்க, if I put Z is equal to 0, எங்க கால்குலேட் பண்ற சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Z is equal to 0, எங்க கால்குலேட் பண்ற? Center. Center. இது சென்டர். இந்த இடத்துல கால்குலேட் பண்ற. Z is equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா what is electric field? 0. That is 0. அப்படினா electric field is 0. Why is electric field 0? Why is electric field 0? Force 0, sir. Force 0 is 0. Why it is 0? Why is it 0? Sir, isolated system la. Isolated. Is it isolated system? See here, I told that, see, ஏதாவது ஒரு அப்படினா it is a closed charge distribution ஏதாவது ஒரு charge centerல place பண்ணா அப்படினா எல்லா directionல force direction act ஆகும். What is the net force on the system? 0. Net force 0 and the force of the electric field is equal to 0. Understood, right? 0. Yes, that is the case of that. Because what is the reason? Because electric field, because it is an enclosed charge distribution. So if we place the charge in the center, what is the net force act on this charge? And our 0. The net force on the system is equal to 0. So that's 0. Otherwise we can say there is no charge inside that. So electric field inside that charge is equal to 0. அப்படின்னு சொல்லலாம். Is it clear? Charge எந்த சார்ஜுமே இல்ல, so that electric field என்ன இருக்கும் 0. Is it clear? Gauss lawல இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம், Gauss lawல இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so third condition, if we consider disk எடுத்துட்டேன்னு பாருங்க, it is a disk. What is the difference between disk and what is that? Ring? What is the disk? What is the value? What is the disk and what is the disk of radius r? அப்படினா சார்ஜ் என்ன இருக்கும்? இங்க பாருங்க, ரிங் சொல்லும்போது சார்ஜ் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ், பட் டிஸ்க் சொல்லும்போது எல்லா இடத்துல சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். இது எல்லாமே சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்கும். So I am going to calculate electric field என்ன zங்கற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல கால்குலேட் பண்ணலாம். Is it clear? Yes or no? What is the electric field? I am going to calculate this value. So what is the value I am going to calculate? So what is the value? So E is equal to this very important thing, K, okay, sorry, what is the value? See here, sigma divided by 2 epsilon naught 1 minus z divided by z square plus r square whole power 1 by 2. What is the formula? And the disk எடுத்துட்டா electric field I am going to calculate, zங்கிற ஒரு distance calculate பண்ணா what is value? Sigma divided by 2 epsilon naught 1 minus z divided by z square plus r square whole power 1 by 2. Tell me that. What is the formula? Sigma by 2 epsilon 0 1 minus z by z square plus r square whole power 1 by 2. Yes. So I'll ask anyone. Yes or no? So ரெண்டு formula. So மூணு formula சொல்லணும். So what are the மூணு formula? So that's just nothing but one is the rod சொல்லும்போது it is along the rod perpendicular road. Along the rod சொல்லும்போது what is value? K lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2. Perpendicular road K lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. So for a ring C is equal to k z q divided by z square plus r square whole power 3 by 2. So this is சொல்லும்போது sigma divided by 2 epsilon 1 minus z divided by z square plus r square whole power 1 by 2. This is the concept of this. I'll ask anyone. Karthika ma'am இருக்கீங்களா? Ma'am, Karthika ma'am இருக்கீங்களா? No one answering that. Okay. Gami ma'am? Yes, sir. Yes ma'am. சொல்லுங்க ma'am. The charge density along the rod, the electric field Ey is equal to k lambda by r cos theta 1 minus cos theta 2. The perpendicular to the rod electric field Ex is equal to k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. Next, for the ring uniform charge, the electric field E is equal to k zq divided by z square plus r square the whole power 3 by 2. Along the disk, E is equal to sigma by 2 epsilon 0 1 minus z by z square plus r square the whole power 1 by 2. Yes ma'am. Sir, Shanmugam sir. Yes sir, சொல்றேன் sir. சொல்லுங்க sir. For rod of length Ey along the rod k lambda divided by r cos theta 1 minus cos theta 2 perpendicular to the rod
Ex equal to k lambda divided by r sin theta 1 plus sin theta 2 for ring of uniform charge q. E equal to kzq divided by z squared plus r squared power 3 by 2 Yes, ma'am. for disk E equal to sigma by 2 epsilon naught 1 minus z divided by z squared plus r squared power 1 by 2. Yes, sir. So இப்போ பாருங்க z is equal to 0 எடுத்துட்டேன் என்ன கண்டிஷன் வரும் if it is z is equal to 0. So in the term 0 Sigma what is by electric 2 field is equal to sigma divided by sigma by 2. 2. Yes, so what is that? Electric field on sheet எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா that is a condition for electric field on sheet. Electric field on the sheet. This is very important thing. This is a condition for. Is it clear? Electric field on sheet, what is value? So that is equal to 0 apna sigma divided by 2 epsilon naught. That is sheet. Is it clear? Yes or no? Yes, Is sir. it clear? That is very important thing. This is idea concept of this one. What is the electric field? இப்போ பாருங்க, understand the final concept here. இப்போ ரெண்டு sheet எடுத்துட்டேன். I'm considering this. இந்த sheet நால இப்போ it is a positive charge Q, இது negative charge Q எடுத்துட்டேன். Okay, understand this one. அப்படினா, so because I am considering the electric field in between this, இங்க ரெண்டு sheet க்கு இடையில இருக்க electric field நான் calculate பண்ண போறேன். Yes or no? What is it? Because ஒரு sheet நால what is the value? E is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. இப்போ ரெண்டு charge இருக்கு, ரெண்டு sheet இருக்கு, sigma இது minus sigma. Okay, I am going to calculate what is the electric field at center. The distance between these two is nothing but d. Is it clear? சொல்லுங்க sir. Sigma by epsilon naught. Yes, it is sigma by epsilon. We'll discuss that. So how it is that we are going to calculate back what is the value in between என்ன இருக்கும்? Sigma divided by epsilon naught. This is very important. So it is a concept of capacitor. Is it clear? Is a concept of. அப்படினா ரெண்டு sheet வச்சிருக்கேன். What is the electric field inside the capacitor, inside the plate? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், what is value? Sigma divided by epsilon naught. Is it clear? Yes or no? That is an idea for this. So, okay, see here is nothing but up to here, what is that? We started with electric field. Okay, force calculate பண்ணலாம், electric field calculate பண்ணலாம். So next class onwards we will discuss that Gauss law na enna discussion பண்ணலாம். That is an important thing. Okay, so is there any doubt இப்போ வரைக்கும்? Yes or no? Is it clear? No, sir. Yes. Okay, so thank you. We will discuss next class. Okay, தயவு செய்து இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் படிச்சுக்கங்க. Okay, because these are the important concepts. இது தான் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு क्वेश्चन வரும். Understand this one. Okay, be ready for any kind of question. Okay, so thank you. We will discuss next class. So Monday we will discuss what is that law. We will discuss Gauss law. We will discuss Monday. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.